Viongozi wanawake makanisani, watawa, wahubiri na makasisi ni jambo la nadra sana makanisani humu nchini. Lakini kanisa la ABC linajivunia kuwahusisha wanawake katika uongozi makanisani. Katika mwaka wa 1944, wakati ABC ilikuwa bado association, sababu ilianza kama association ya Wakamba wanaume wa Kristo. Baadaye walikaakaa kwa sababu ya kujifinance, hivyo wakaona wanaenda chini kidogo. Sasa 1944 wakaonelea ni heri sasa waingize wanawake wawe active participants na full members of the church. So wanawake wakaingia kuparticipate katika shughuli za ABC 1944 kuendelea mbele. Wakati ule wanaume walikuwa wanachanga pesa za kusaidia shughuli za hiyo association. Na wakati huo wanaume walikuwa wanatoa shilingi 2 na wanawake wakaanza kutoa shilingi 1. So hapo kazi ya Mungu ikaendelea. 1950 ndio darasa la kwanza la Divinity School ilianza, na katika hilo darasa kulikuwa na wanawake wa kwanza ambao waliingia Divinity School, mmoja wao akiwa the late Bishop Alice Mulandi na wengine. Na kwa hivyo hao pia wakaingia katika ministry na wakaendelea, na kwa kipindi hicho chote wanawake walikuwa wanaweza fanya kazi ya Mungu mpaka kiwango fulani. Kiwango fulani inamaanisha kwamba hawakuwa wanatawazwa kuwa makasisi kamili. Walikuwa wanaweza hubiri, walikuwa wanaweza fundisha, wanaweza nakuwa endeza mambo ya kanisa, lakini hawakuwa makasisi kamili. Kanisa la ABC chini ya Askofu Mkuu Dr. Timothy Ndambuki ni mojawapo ya makanisa machache nchini yaliyowatawaza mashemasi, canons na maaskofu wanawake. Wanawake tangia 1950 ndio ABC iliwapa nafasi ya uongozi. Lakini unaona kale kasumba ya mahali walikotoka wengi. Kwa sababu wengi walitoka AIM na walikuwa wanakataza wanawake kusimama mbele. Imagine ABC ilipeana nafasi 1945 na mpaka 1970s. At 70s, ijapokuwa wewe unaweza kuona kama ni karibu ni zamani, ni juzi. Lakini you can imagine that gap. Ati mwanamke hata kwa madhabahu ya AIC hangeweza kusimama. Na hawezi kupewa mamlaka, hata akipewa kola hana mamlaka kama sawa na mwanamume. Lakini sisi tumezoea, wakipewa usista wanakuwa madikones. Lakini hata sisi kale kasumba tulikuwa nao ni ya kwamba wakati tunawafanya wanaume priest, tunawakataza, tunawanyima. Lakini wao walikuwa wanafanya kazi nzuri sana. Tunawanyima kubatiza, tunawanyima kupeana mesa ya Bwana, tunawanyima uongozi, na wengine ni viongozi hodari sana. Ya? Sasa nami wakati nimekuwa, nilikuwa naona kanisa inaweza kuwa na nguvu zaidi endapo pia tutawapa wanawake nafasi sawa na wanaume. Kanisa litakuwa. Na ndio sababu tulianza kuwaordain, wengine wakikataa. Kuna wengine walikataa, wananiambia askofu, wakati hujafika, wewe kwa nini unakimbia? Ati wanasema nitaanguka kwa sababu ninaordain wanawake. Na wengine hata sasa hawakufurahia na hawapendi. Lakini wakati tulipo ordain wale wa kwanza na nikawapa kusimamia sub-pastorate na sub-quarters, wameprove wanawake wana uwezo sawa na wanaume hata na zaidi. Kufikia sasa kanisa la ABC lina idadi kubwa sana ya wanawake katika uhubiri na uongozi katika vyeo tofauti makanisani kupita ile ya wanaume. Hiyo nyakati za zamani hatukuwa tumepewa hiyo ruhusa ya kuwa makanoni, kuwa nini. Tulikuwa tunapewa ukitoka ulikuwa unaitwa miss.
ukiendelea unapewa daraja ya sister. Na ikiwa sister ni deaconess. Deaconess ndio ilikuwa mwisho. Kwa hivyo ukafika wakati kamati ikaonelea ni heri tupewa nafasi tuwe tukifanya kila kazi, hata kupatiza, kupeana watoto kwa Bwana, kufunganisha ndoa, hiyo kazi. Inapeana, lakini si wote wanafanya mambo mengine. Ikiwa ni mtu ni Canon ndio anaweza kufunganisha ndoa. Hakuna tofauti ya mwanaume na mwanamke kwa hii kazi ya Mungu katika kanisa ABC. Ameoleka. Bwana asifiwe. Sio kwa watu wengine, lakini kwa Mungu. Kanisa la ABC linajivunia kuapisha askofu wa kwanza kabisa mwanamke tarehe 10 Aprili 2016, Mchungaji marehemu Alice Mulandi, ambaye alikuwa ni mwanamke mtumishi aliyehudumu kwa miaka mingi zaidi kama kiongozi wa kanisa. Akatawazwa na kuapishwa kuwa mwanamke wa kwanza kabisa kuwekwa wakfu na kutwikwa cheo cha askofu. Bishop Mulandi alikuwa mtumishi wa Mungu ambao alikuwa shupavu kabisa, kwa sababu angefanya mambo ambayo hata wanaume wengine wangefanya. La kwanza ni kwamba tulikuwa na ngari ya kwanza katika ABC ilinunuliwa almost in 1946 hapo hivi. Na Bishop Mulandi alikuwa driver wa kwanza mwanamke kuendesha hiyo ngali. Na kumbuka ya kwamba shule ya Mitaboni alikuwa anaamka kama saa 9 usiku, anaenda kuchota maji, anaenda kuchukua mawe, analeta kwa shule, analetea mafundi changalawe na maji, alafu anawaachilia wakifanya hiyo kazi. Hata baadhi ya verses za Biblia ambazo hazijawahi toka akilini mwangu nimefunzwa na yeye. Naweza kunakili Matthew kwa Kikamba, Matthew chapter 2 verse 1 mpaka verse 20. Naweza kunakili Luka vile vile verse 1 to verse 26. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo alinifunza, na alikuwa kwangu kielelezo kikuu sana, kwa sababu alinifunza utiivu. Na yeye na Pastor Chengo, Reverend Chengo kwa sasa wamenilea kama mtoto, kwa sababu Mulandi alikuwa Mitaboni ilikuwa karibu na Kayani, na walikuwa wanakuja kutufundisha tukiwa watoto wadogo. Na hivyo basi yale mafunzo ambayo waliniwekea rohoni mwangu nikiwa mtoto mchanga, ningali na yakumbuka. Ningali na heshimu wazazi, ningali na abudu kila Jumapili kwenda kwa kanisa, ningali na ubiri ninapopata nafasi, ningali naimba kwa kanisa nikipata nafasi. Hivyo basi hayo ni mambo ambayo alinifunza, na akaniambia si lazima uwe na pesa ndio ufanye kazi ya Mungu. Unapaswa kufanya kazi ya Mungu na mwili wako. Na Mhubiri Mary Nzyoki, ambaye amekuwa Canon na kiongozi wa masuala ya kitaifa ya wanawake kwa miaka, ameteuliwa kuwa askofu mwezi Aprili mwaka 2022. Atakuwa ni mwanamke wa pili kushikilia cheo cha askofu katika kanisa la ABC baada ya marehemu askofu Alice Mulandi. Na kanisa la ABC limeaccept wanawake na uongozi wao, na wao wameonyesha uongozi bora. Hata sio clergy peke yake, hata na wazee wa kanisa walikuwa hatuwezi kuordain wanawake lay leaders na deacons, lakini sasa hivi tuko na mandikoni wanawake na malay leader wanawake, na hawa ni watu wa kutarajiwa sana katika kanisa la ABC. Na wanawake ni nguzo, na tunaamini ya kwamba kazi ya Bwana itaendelea kukua sana katika ABC. Na wanawake wana mawazo, kuna mambo mengine wanafanya sisi wanaume tunaiga pia, na tunasema hii ni jambo. Wanaume wa ABC ni wazuri sana, hawana uchoyo anasema na hii imeletwa na wanawake, ni kitu poa, tuisupport tuendelee. Hiyo ndio tofauti wa ABC na labda madhehebu mengine. Jambo likianzishwa na mwanamke wanaikataa.
sisi tunaikubali. Kanisa la ABC ni kanisa la kwanza katika eneo hili kumtunuku mwanamke cheo cha askofu. Na askofu marehemu Mulandi, na Mungu aiweke roho yake pema peponi, alikuwa mjakazi ambaye alikuwa amejitolea sana kazini mwake. Na hivyo basi alipotuacha, tumekuwa katika mipangilio na tumefanya juhudi. Hivi karibuni nafikiri Archbishop ataweza kutoa mwelekeo, lakini kama kamati tumekuwa tukijadili jinsi ambavyo tutaweza kumpata askofu mwanamke mwingine. Kwa hivyo wanawake wako na nafasi kubwa katika kanisa na hatuwezi kumaliza mwaka huu kabla hatujapata askofu mwanamke. Viongozi wanawake 27 wametawazwa kuwa mashemasi wa kwanza wanawake au kipenda deacons. Ni mojawapo ya hatua alizochukua Askofu Mkuu Dr. Timothy Ndambuki kutetea nafasi ya wanawake katika kanisa. Labda utuelezee kuhusu uongozi wa Archbishop wetu, askofu wetu mkuu. Nimeonelea kwamba askofu wa ABC, askofu mkuu, anapenda sana wanawake wakiwa katika uongozi. Na hiyo sio kawaida kwa makanisa mengine. Unapata viongozi wa makanisa mengine wanapendelea tu wanaume ndio wanapewa vyeo vya kuongoza. Wewe ukiwa mwanamke na ukiwa mhubiri katika hili kanisa chini ya uongozi wa Archbishop, maoni yako ni gani kuhusu uongozi wake? Uongozi wake hauna tofauti ya wanaume na wanawake. Anajua watu wote ni sawa na wanaenda pamoja. Ile daraja anapea wanaume, anapea wanawake. Yule mwanamke anaweza, anapewa. Anaangalia zawadi za ya mtu. Ile huko inakupatia nafasi uendelee tu. Kwa hivyo ana tofauti ya wanaume na wanawake na ako na upendo. Anawapenda wote. Tangu achaguliwe ametuwezesha kuona mambo mengi sana sana kuhusu maendeleo ya wanawake katika familia zetu, katika utunzaji wa watoto wetu na hata katika miradi mbalimbali ambayo ametuongoza kuifanya. Hasa tumefanya miradi kama kujenga multipurpose, ilianzishwa kitambo na wakati aliingia tukaendelea. Kwa hivyo tumejenga multipurpose Mombasa, Kitui na hata Machakos. Na wakati huu tumekuwa tukielekezwa kuhusu mambo ambayo ni masuala ibuka, hasa kuhusu child trafficking, drug abuse, GBV na hata kufanya biashara ndogo ndogo. Kiongozi wa kitaifa wa wanawake katika kanisa la ABC, Mhubiri Mary Nzyoki, amehimiza wanawake kupigania nyadhifa za uongozi makanisani, kazini na hata uongozini serikalini. Wanawake viongozi katika kanisa la ABC wametoa shukrani kwa baraza kuu la kanisa la ABC kwa kutoa nafasi kwa wanawake katika mipangilio na kanuni zetu. Ni kwamba ukiitwa na Mungu na wewe ni msichana, ukisoma Biblia na ukihitimu, unaweza kuhudumu kama sister, baadaye utakuwa ordained kama pastor. Na katika sheria zetu ni sister asabu miaka 5, alafu aanze kufikiria kuolewa kama anataka. Kama hujaamua kuolewa ni sawa, unazidi kuendelea kuhudumu na unaendelea kupandishwa cheo sawa na wanaume. Naweza kupandishwa, tuseme hivi sasa tuko na Reverend Canon sister, na hawa ni wawili.
na wanasimamia serpent quarters kila mmoja, na wako na majukumu makubwa, na ni mareverend na ni makanon, na wanaongoza hiyo nini katika wadhifa huo wa serpent quarters. Na hawa wanapakisha moja tu kuwa maaskofu. Endapo mtu ataqualify awe atakuwa askofu. 2012 kipindi ambacho tangu ABC anze mpaka 2012 ni kama over 60 years, tukingojea kuona wanawake pia wamepandishwa vyeo na wamepewa nafasi sawa kama wanaume kutumika katika kazi ya Mungu. So 2012 ndo tuliweza kuona kamati za kwanza zilitengenezwa, ziliundwa, ambazo wanawake walikuwa wamewakilishwa. Kulikuwa na kamati ambazo za wanawake kando na wanaume kando. Hata ile kamati ambayo ni ya juu sana katika ABC, the Governing Council, haikuwa na mwanamke hata mmoja. Lakini 2012 sasa wanawake ikawa ni lazima waingie katika kamati zote ambazo ni za kuunda na kutengeneza mienendo ya kanisa. So tukaona wameingia katika kamati zote, na mwaka huo huo ndo tulipata ordination ya kwanza ya wanawake mapastors wa ABC. Na hata wakati huo tulikuwa na wanawake ambao walipewa rank ya Reverend Canons, ambao mmoja alikuwa Bishop Alice Mulandi, the late, may her soul rest in peace, and then mimi. Kwa hivyo tulikuwa macanons wawili wakati ule. Na kutoka hapo naweza kusema maendeleo ya wanawake wa ABC ilianza kitambo sana. Wanawake wamekuwa wakijishughulisha na mambo ya kiroho, mambo ya social, social affairs, because the church has 3 pillars: economic pillar, social pillar, na kuna spiritual pillar. So walikuwa wanawake miaka hiyo yote wanajishughulisha. Hata wanawake wali spearhead kulingana na historia ambayo tulikuwa tunapewa na hao ambao walikuwa mbele yetu, wazazi wetu. Wanawake ndo walikuwa wanaongoza katika mambo ya maendeleo katika ABC. Ndio walikuwa wa kwanza kununua gari. Ilikuwa inaitwa utumishi wa wanawake. Wakati waliponunua hiyo gari, wanaume wakasema na wao watanunua ndege, na mpaka leo wanaume wajanunua hiyo ndege. Nilisoma Bible School 1970. Kwa hivyo nilipomaliza nikatuma kazini, nikaendelea na wakati mwingine nikaenda college hii ya ufundi. Hiyo college nilienda 1981. Nilipomaliza ndio nilirudi nikapewa kazi hapa. Na ndio naendelea nayo mpaka wa leo. Askofu mteule Mary Nzyoki akitoa shukrani kwa Baraza Kuu la Kanisa la ABC kwa kutoa nafasi kwa wanawake kuongoza, huku akizingatia juhudi za uongozi wa Kanisa la ABC chini ya Askofu Mkuu Timothy Ndambuki kuhakikisha kwamba uwezo wa wanawake umesawazishwa na wa wanaume katika uongozi. Tunahitaji tuanze mikakati mingi na mipana na mikubwa ya kuwashughulikia hao wajane na wale wa mama wazee kabisa ambao wengine wameachwa na watoto wao nyumbani, hawana watu wa kuangalia. The high time the church now reaches out to those people to support them, financially, materially, and also psychologically, giving them moral support like we have done. Even in our women conventions, there is a special group that we set for widows, where we find and we bring in counselors who can come and counsel them, educate them, and empower them with some knowledge and skills on how they can even put up for themselves and their children and remain active members in the church at the same time. Kila mwaka katika sherehe za kuadhimisha siku ya wanawake duniani, kiongozi wa kitaifa wa wanawake wa kanisa Askofu mteule Mary Nzyoki huandaa sherehe zinazohusisha wanawake, kina mama wakongwe na wajane. Mara nyingi wakihusisha wanawake kuzungumzia masuala yanayoathiri jinsia ya kike katika jamii. We've also engaged ourselves in visiting and empowering and encouraging the vulnerable in our society, the orphans, giving them encouragement, educating them on the, the rights of the widows,
And we've at the same time had capacity building training our women and focusing on especially gender-based violence. The last 5 years, that has been our topic because it's very common that there is battering and there is a lot of gender violence that is going around. And we even focused last year on child trafficking and child abuse, because those cases are becoming rampant. Vilevile wanawake katika kanisa la ABC wameongoza juhudi za kanisa za kutoa mkono wa huruma kwa wasiojiweza katika jamii. Akina mama, wazazi wanaopenda watoto wao wote, viongozi wanawake katika kanisa wamejitolea kuongoza juhudi za kushughulikia watoto mayatima na wale walio na aina tofauti za ulemavu. Muungano wa kina mama hawa chini ya kamati kuu ya wanawake wa ABC hufadhili kwa njia tofauti shule zilizo chini ya kanisa la ABC za watoto yatima au walio na ulemavu. Huleta pamoja na kula pamoja nao na kutoa misaada ya vyakula na mara kwa mara matibabu kupitia wahisani wema wa kutoa ushauri na saha. Recently we saw in the news a very devastating story of a crawling family in the area of Mitaboni, and an entire family crawls, and it came heavily into my heart. We went to visit the place, and we found that these people were living in very abject poverty, very poor housing. When I saw the idea to my women and the ABC church, we decided to put up a permanent house for them, which was completed, and Archbishop went to dedicate that house to that family, 3 bedrooms and a sitting room and a corridor. And that is an achievement that makes us feel, we've done it to God, because when you do it to the vulnerable, you've done it to God directly. Kanisa la ABC lilipoanzishwa miaka ya 45 lilikubalia wanaume pekee kuwa wanamemba na kuhubiri, lakini baadaye idadi ya memba wanawake kwenye muungano huo wa undugu ilizidi ile ya wanaume. Hii inaaminika kuchangia pakubwa katika kukua kwa muungano huo mbele ya milima, mabonde na kanda za mbuga za Ukambani. Marehemu Bishop Mulandi, yeye ndiye alikuwa sister wa kwanza tangia 1952 wakati ABC ilikubali wasichana kuenda Bible school na kusoma pamoja na wanaume. Na alisoma akiwa mwaminifu, na hiyo ndio jambo moja ambalo linifutia sana kwa upande wa kuordaini wanawake, kwa sababu alijitolea na yeye alikuwa very beautiful. Akiwa msichana poa sana, wanaume wanampenda, wengine wanatoa mali wanapeleka kwao, lakini anasema hapana, nimejitoa kufanya kazi ya Mungu. Na hiyo kujitolea kwangu siwezi, nimesema nimeitwa na nimeitwa, na sijaitwa kuolewa. Akakataa. Hata mapasta wenzake anawakataa. Na aliserve hii kanisa for more than about 65 years akiwa nani. Na yeye pamoja na wanawake wale wengine waliokuwa wameolewa na mapastors, walikuwa kikundi kimoja cha kuongoza wanawake. Ndio walijenga multipurpose hii ya Machakos na ya Kitui na ya huko Mombasa. Na haya mambo ya kuwekeza, wakaanza kuwa na hiyo nia na wakaonyesha kukua kwao. Na Bishop marehemu Mulandi alikuwa mwaminifu kwa hiyo miaka yote, na tunamkumbuka na tunashukuru. Yeye katika uongozi wake, japokuwa alikuwa askofu akiwa mzee, lakini kwa wakati wake alionyesha kwa kujikakamua sana ya kwamba wanawake wanaweza.
Wachungaji na waumini wanawake katika kanisa hili la ABC wamesalia kwenye mstari wa mbele katika miradi inayoweka mikakati ya kuleta amani katika jamii na kukuza uchumi wa kijamii. We've also engaged ourselves in visiting and empowering and encouraging the vulnerable in our society, the orphans, giving them encouragement, educating them on the, the rights of the widows. And we've at the same time had capacity building training our women and focusing on especially gender-based violence. The last 5 years, that has been our topic because it's very common that there is battering and there is a lot of gender violence that is going around. And we even focused last year on child trafficking and child abuse, because those cases are becoming rampant. Kamati ya wanawake imepea kipaumbele miradi isiyo ya kuleta faida ya kuhusisha na kuinua wanyonge katika jamii. Miradi hii ni pamoja na mradi wa kuruzuku mayatima na watu walioathirika na maradhi ya ukimwi. Mradi huu hufadhili mahitaji ya kisaikolojia, masomo, matibabu na vile kutoa ushauri kuhusu maradhi ya ukimwi katika jamii. Mradi mwingine ni mradi wa mayatima wanaokabiliwa na hali ya kudhurika katika jamii wa Wamuyu. Mradi mwingine ni mradi wa mayatima wanaokabiliwa na hali ya kudhuriwa katika jamii wa Wamunyu Children's Home. Tangu juzi tumeanza kuwapa nafasi, hasa jambo la kwanza kugundua kwamba wapo, kugundua kwamba wapo, kwa sababu kuna mahali kwingi ambao hawajulikani kama wapo lakini wanatesekea katikati ya watu. Kama juzi tulipokuwa tuna celebrate International Women's Day, we gathered au wanawake ambao ni wajane Kangundo Sub-Headquarters. We sat down with them, we listened to their stories, we empowered them, we encouraged them, we counseled them, and we gave them some food aid, And I think the entire ABC has been focusing on women, widows, and I think we still have some more to do, so much to do, because they are here with us, and there are so many, and the numbers are increasing with time. It is good to listen to them, provide with them also opportunities as others, because they are ordinary, normal people, Christians like us, but they are suffering in their families. And therefore the church needs now to open up and going out to reach to them, because they form a very integral part in the church development and all that. Recently, under my leadership, we've been able also to focus on the social pillar, whereby we realized kuna watu ambao ni vulnerable in our society. Now ni kama the physically challenged, the widows, the orphans, and also the very aged, those old mamas in the church. And my committee, this committee, and the previous one, because I was elected women leader in 2011, we've been able to visit such people, and especially our children who are in special schools. One in Changoma at Mbooni, the other one in Wamunyu, the other one in Kangundo, and other places. Occasionally, and we have been able to mobilize women. We visit those schools, we take foodstuffs, clothes, food, and we go to interact. We want to interact with the kids in the schools and provide, that homage, so that they feel like, they are appreciated and they are loved. And we have very wonderful moment interaction. Mradi mwingine ni mradi wa mayatima wanaokabiliwa na hali ya kudhuriwa katika jamii wa Wamunyu Children's Home. Hapa, mayatima waliookolewa kutoka katika hali tatanishi hupewa hifadhi kwenye mazingira ya kifamilia kwenye makazi haya ya watoto, ambapo mahitaji yao ya kimsingi kama vile malezi bora, chakula na elimu hutimizwa. Miradi mingine ilianzishwa na wanawake ni pamoja na shule ya ushonaji iliyo katika makao makuu ya kanisa la ABC. Baadaye wanawake wakaanzisha development projects, wakapewa nafasi, wakamobilize, wakaanza multipurpose centers,
Kuna multipurpose center moja ambayo iko hapa headquarters, ambayo sasa ndo inashughulikia mambo ya catering, accommodation, hata conferences. Na baadaye tukaanzisha multipurpose nyingine iko Kitui na ingine iko Mombasa. Na baadaye tukaanzisha shule ya ufundi ya empower the girl child, msichana, ambayo ilikuja kufunguliwa na Mwai Kibaki, rais mstaafu. Na hiyo shule imesaidia empowering the girl child, mambo ya tailoring, wale ambao hawezi kufikia kiwango cha kwenda college ama university, kwa kiwango cha elimu hawezi wakafikia, so our tertiary, kind of training to empower them with the skills ambazo wakitoka nazo wanaenda wanajitafutia kazi zao, they employ themselves na wanapata kazi pia. Kama mtu hawezi kujiemploy, ana capital, anaajiriwa mahali, na hapo tumeweza kuona the girl child has been empowered that way. Hii mradi wa wasichana kushona ulianzishwa na wanawake chini ya uongozi wa ABC. Walionelea ni heri wajenge shule kwa shida waliokuwa wameiona ya wasichana wakifanya mtihani wa standard 8 ama 7 walikuwa wanaandikwa kazi ya maid, na vijana wanachukuliwa na wazazi wao wanaume wanapelekwa kwa mechanic na wasichana wanaenda maid. Ndio wakaona shida wasichana wakienda kuandikwa kazi ya maid, wakaona ni heri wajenge shule ili wasichana wakimaliza standard 8 wale watakosa kuendelea wawe wakisoma mambo ya ufundi, na ndio waliendelea kaendelea na mpaka wale. Hapa wasichana peke yake ndio hupewa nafasi kujiunga kupewa masomo na kuwainua maishani, mkono wa amani ukisalia kuwekwa mbele.